Gan, sebelum masuk ke videonya, gue mau ngejelasin dulu tentang Children of Arkham. Ternyata yang gue dari part 8 itu gue selalu bingung. Ini Children of Arkham itu siapa? Children of Arkham itu ini. Gue kasih tau fotonya nanti. Ya itu di sini lah ya. Children of Arkham itu ternyata yang ada di debat conference-nya debat conference antara siapa sih namanya itu, si Harvey Dent dan Mayor Hill waktu itu. Dan gue juga sebenarnya kayaknya gue salah baca gitu ya, karena kalau gue misalnya sambil record tuh gue kurang fokus. Jadi gue kemarin sempet main ulang lagi karena video rekamannya hilang, jadi gue terpaksa hapus save-nya. Dan gue main ulang dan ternyata gue baru sadar kalau ternyata Penguin itu sebenarnya nggak kerja sama Mayor Hill. Itulah kenapa sebabnya si Mayor Hill tuh dibunuh sama si Penguin. Karena gue juga bingung itu, kok perasaan Mayor Hill kerja sama Penguin, kenapa Mayor Hill dibunuh? Ternyata dia nggak kerja sama. Emang Penguin ngerencanain itu, tapi mereka nggak buat rencana bareng. Ternyata gue salah baca gitu, mungkin salah baca jalan cerita. Jadi sebenarnya itu aja sih ya, dan kita langsung aja ke videonya. Berapa ya? 12, part 12 ini kemarin itu kan ini apa namanya, gimana ya? Oh ya, nah perusahaan Wayne terancam dan Bruce Wayne harus membersihkan namanya karena video eksperimen ibunya Oswald Cobblepot waktu itu. Jadi nama Bruce Wayne itu jelek lah ya, jadi posisinya harus tergantikan. Dan gimana caranya si Bruce Wayne bisa ngebersihin namanya gue juga nggak tahu. Jadi kita langsung aja ke gamenya. Itu gue sebenarnya udah mainin ya ini, karena kemarin video rekamannya hilang, gue terpaksa hapus save-nya, ngulang lagi dari awal, dan akhirnya gue tahu siapa itu Children of Arkham. Karena gue juga baru sadar gitu. Gue kalau sambil record gini emang kadang kurang fokus sih. Padahal menurut gue, kenapa sih Bruce Wayne gak pakai pengacara aja ya? Oh ya, BTW, karena si ini meninggal, Mayor Hill meninggal atau ditembak Penguin lah ya. Jadi jabatan jabatan wali kota jadi jatuh ke tangan si Harvey. Untuk waktu itu gue milih nyelamatin Harvey. Kalau gue milih nyelamatin Selina, dia jadi ibu. Santai dong bos. Gue udah mainin sebenarnya. Jadi kalau kurang asik, sorry. Udah shaky. Capek dia. Suara gue habis. My mayor portrait is scheduled for this morning. Guess I don't really feel the part right now. Jadi gue sebenarnya ada bingung juga sih, itu sebenarnya yang dilakuin si Thomas Wayne itu asli nggak sih? Maksudnya kalau ibarat itu Thomas Wayne asli, itu apa tujuannya gitu? Dan kalau misalnya palsu ya berarti nama Bruce Wayne masih bisa bagus lah. You were born for this. Trust me, Harv. You were born to do this. You're the only person that can make a difference here. Part of me thinks you're just lying to make me feel better. God, the mess that Hill left behind. I'm telling you, it's going to take months to get everything back on track. I can't get the phone to stop ringing. Itu ini. Nah, itu kenapa si
Bruce Wayne nahan si Harvey buat ngangkat teleponnya, ternyata itu adalah Children of Arkham yang nelpon ya. Jadi kantor wali kota, GCPD, kantor GCPD semua terkoneksi ke Wayne Tech atau komunikasi perusahaan Wayne. Tapi perusahaan Wayne udah diretas atau dihack oleh Children of Arkham. Nah, itu kalau diangkat, yang jawab si Children of Arkham. What is going on? It's Look, the don't Children of freak Arkham. out, but I think the children of Arkham are listening in on you. You're Kalau nggak right, mau they could dengar have penjelasan tabs on tadi, skip aja. everything Nggak that apa-apa. goes on in this office. Who you're talking to, where you're going, everything. Damn it! God, I knew it had to be true. Bastards! They're like cockroaches. I've had this feeling for a Tapi gue while. bingungnya kenapa dia namain nama villainnya itu Children of Arkham ya. Mungkin dia dari orang Arkham kali ya. Attacked my car. Dari apa sih namanya? Dari perusahaan. Dari rumah sakit jiwa Arkham mungkin. Use your power as mayor. They don't run this city, Harvey. You do. You have the highest Angin. authority in Gotham. You have all the power, not them. I'm not so sure, Bruce. I'm telling you, they've grown too powerful too fast. I don't know if I could do it on my own. You know what I should do? The GCPD is all but useless against these children of Arkham. Iya, Batman soalnya knows how this city works. GCPD juga udah nggak berguna lawan Children of Arkham karena Strike fear komunikasi mereka yang diretas. Jadi apapun info yang masuk ke GCPD bakal masuk ke si Children of Arkham itu. Something's holding him back. Susah banget sih sebutannya itu, gue singkat aja lah ya. Children of Arkham. Let him off the leash. COA. He won't have the GCPD Coa. breathing down his neck anymore. Batman respect love. Really make the children of Arkham pay. I know he's a vigilante, but Batman's always respect respected the law. I don't think he'll change his mind anytime soon. And Suara he's gua habis. limiting himself. Batman works outside of the law. He's the only one getting anyone done in the city. I mean, just imagine if we had an army of vigilantes just like him. It'll be a new Gotham. A better Gotham. Dia pikirnya gimana jadi kalau Children of Arkham's methods against them. They want to play dirty. We'll play dirty. Okay, I'll admit. kotor dibalas kotor. It'll be simple, easy. Kata dia apa jadinya kalau Gotham punya puluhan No one blinks. apa namanya, puluhan pasukan seperti Batman. Sorry, Bruce. I'm so sorry. I Gak bisa pikir jernih dia. carried away there. Gak bisa berpikir jernih itu dia. Mr. Dent, the photographer's ready for you. Thank you, Deborah. I'll be right out. Oh nice. Gue kira agak ke-record. Please, Bruce, Please first. don't tell anyone about this. Yes, of course, trust me. You know, thinking out loud, that's all. I didn't mean any of it. It's just the stress of the job kind of gets to me. Your secret's safe. With me, Harvey. Thanks, Bruce. I owe you. Again. Dan ternyata benar dugaan gue ya, di episode 3 ini Batman bakal benar-benar sibuk. Nanti lihat apa yang terjadi. Gue nggak akan See you spoiler. around, Bruce. Yes, Harvey, this easy. Tapi gue rada kecewa di game ini Bruce Wayne ini dibuat pendek tuh. Padahal harusnya tinggian dikit kayak. Padahal kalau di filmnya ya Harvey Dent sama Bruce Wayne tuh tinggian Bruce Wayne sebenarnya. Tapi di game ini malah Bruce Wayne pendek. Mungkin dia Gue ngomong Bruce Wayne banget. Mungkin Bruce Wayne kurang main basket kali ya. Perlu gue ajarin mungkin. It seems Miss Vale has been talking to some very interesting people. People Oh, yeah. Batman would like to find. Oh, where's that Harvey? Harvey. Willing to help. Alfred. She may be the only lead we have on the Children of Arkham's leader. Batman will make her talk. She could be persuaded to reveal her source. Vicky might end up giving Bruce Wayne the runaround. After all, a reporter rarely reveals. Gue juga sebenarnya rada curiga sih ini si Vicky Vale ini sebenarnya dia itu baik atau jahat sih? Enough to swear. Bingung gue. I can't afford to waste time with Vicky.
BTW Chat with Batman. gatal. Kata gue gatal. Soalnya gue baju ini udah nggak dicuci selama, udah nggak dicuci selama 7 hari. Dan gue sebenarnya pakai baju ini juga Saw your pas story lagi you record. sent this morning. Karena gue suka baju ini. Talk. Makanya gue rada gatel pakai baju ini Who is sebenarnya. this? Nah ini si Vicky Vale nih. I'm Batman. Langsung ngaku aja gitu ya. Batman. I didn't Tuh, realize itu that perbedaan Batman was suara kalau misalnya si Bruce Wayne pas jadi Bruce Wayne sama pas jadi Batman. Pas jadi Batman, I'm Batman. I've been meaning to thank you. Pas jadi Bruce Wayne, I'm Bruce Wayne. Ngomongnya I'm not di sure pelanin. I made it out of there otherwise. I'd say I owe you one. Meet me at sundown. Cobblepot Park. Deal. Jadi si yang rekaman suara yang dikasih sama si Alfred tadi ke Bruce Wayne itu rekaman suara si Vicky Vale sama Children of Arkham. Kalau tadi di awal episode gue udah ngasih tau ya siapa Children of Arkham. Dan Batman butuh resource atau sumber dia. Dan ya kita lihat aja. Gue nggak mau ngasih spoiler sih. Gila. Strange place to meet. Wasn't sure you were gonna show. Gotta admit, part of me thought it was a prank call. Why here? Nothing is ever this easy. There are safer options out there. Why here? Gan, ini sebenarnya terjadi lagi lah ya. Jadi aduh gimana ya, lanjutin atau enggak? Saya lanjutin rada patah-patah begini. Nggak apa-apa lah ya, lanjutin aja. Maaf, emang gue kemarin juga pas record juga di bagian sini nge-lag. Emang kampret nih HP, maunya apa sih? Seemed topical. Tuh, So, Pat, yes I'm Batman, why? I'll skip the obvious Anjir, question. I'm Batman. Batman gagal. The children of Arkham seem to be your latest target. Your latest target. We all know their methods are extreme, but what about their message? Nah ini nih pesan yang, nah itu si Vicky Vale itu dapat itu dari mana? Apa dari mana? Gue juga lupa ya. Tapi kalau Bruce Wayne nganggapnya si Vicky Vale ini kerjasama sama si Children of Arkham. For the record, do you think there's any validity to what they're saying? Do you think there's any validity to what they are saying? Opinion. Turn the record off. I don't want this conversation recorded. I thought we were here for an interview. Turn it off. Tuh ribetnya berhadapan sama sama pengacara apa namanya? Apa sebetulnya? Their message is Gua paying lupa. no traction, especially since the interview. Wartawan. Ribetnya ngobrol sama wartawan gitu tuh. Apa-apa rekaman suara direkam, apa yang direkam, ribet. Does no one read anymore? Oh, yang dia maksud they itu Children of Arkham. It was a lot of posturing and grandiose monologuing, really. We're going to purge the city of Going corruption, sort to of the thing. city of creation sort of thing. Gue kayaknya durasi ini bakal 30 menit. Not lah ya. great from an 32 menit lah. investigative 31 standpoint, but we'll menit eat lah. it up. The public will eat up. Part of the job, you know? If that's the only reason you called me, you should really just read it yourself. Stop hiding the truth. Gotham needs to know how dangerous the children of Arkham really are. You are hiding the truth. Kayaknya gue tahu ini penyebab nge-lag. Bentar ya kan. Gue tahu ini penyebab nge-lag. Oh enggak. Mikrofonnya udah gue matiin.
Wah, aneh nih HP. Huh. My editor says the physical Maya copies said are the physical practically sold copies are out. practically sold out. Editor? Oh iya, dia kan I'd say the wartawan. truth is Lupa getting gue. out there. It just may not be the side you like. Ribet banget But sih that's ngomong why sama to wartawan. get the other half I'm missing. To get another half I'm missing. Where did you meet? How did they contact you? How did they contact Yeah, you? okay, I'm gonna stop you right there. Berarti Children of Arkham itu bukan cuma satu ya, maksudnya mungkin I'm not mereka itu selling a kelompok source. kayaknya ya. Not even Cuma pemimpinnya itu nyebut diri dia Children of Arkham. Not even for Batman. Oh, dia katanya tidak menjual informasi. Bahkan untuk Batman just kata like dia. this one. I'm sure you wouldn't want me telling everyone how to get a hold of you. Gua kesalnya ini dia Batman nanya dia malah jawab They don't dia malah bukannya jawab pertanyaannya malah balikin pertanyaan yang lain. Aduh, ribetnya ngomong wartawan begini ya. Nah, gue gak mau jadi wartawan lah, gue jadi ini aja. I have to remain Jadi unbiased. apa ya? You should learn. Jadi pengen jadi YouTuber sukses. YouTuber sukses bagi giveaway. What does that mean? Adalah fokus ke game, ngapain jadi ngomongin I'm YouTuber. talking about Bruce Wayne. I'm talking about Bruce Wayne. I still want to believe he's I a good still guy want to too. believe he's a good guy too, but with the information information that surfaced. Oh, yang karena video itu. Iya kan bener. Nah, Bruce Wayne jadi jelek kan? Everyone's angry. Everyone wants him to answer for what his family Wants did. him to tuh kan for what his. Iya karena video itu gue bilang juga. Jadi ibaratnya karena video yang eksperimen ibunya si Oswald atau ibunya Penguin itu, nama Bruce Wayne, nama keluarga Wayne lah ya terutamanya, jadi jelek. Haven't you gone after him yet? Gue bingung gitu gimana caranya si Bruce Wayne bisa memperbaiki namanya. Kalau misalnya dia nggak bisa memperbaiki namanya, So far, no action from you. perusahaan Wayne bakal jatuh ke si No investigation. Bruce is Bruce innocent. Wayne is innocent. He's not responsible for what his father did. Iya emang korban. Itu kan kelakuan bapaknya. Kenapa harus Bruce Wayne yang namanya jadi jelek? But he still All those people suffer. so that he mungkin can bukan prosper kata dia kata si Vicky Vale mungkin bukan, tapi itu keuntungan dari dia. I'm not Oh iya sih bener juga ya. I know you have some connection with him. Oh, dia tahu kalau That data kita drive he punya hubungan dengan Bruce Wayne. Padahal Bruce Wayne Bruce Wayne itu Batman dan Batman itu Bruce Wayne. Whether he Kayaknya intended to harus or pakai not, cara his kasar ya family has been buat stealing buat innocent people for ngebalikin years. pertanyaan dia. Whatever he intended or oh iya sih. So, what are you gonna do about it? Yeah, I'm gonna do about it. I don't know. What is Batman doing to protect them from Bruce Wayne? Kenapa sih lu nggak ngaku aja Bruce? Udah gue Batman gitu. Udah gue Bruce Wayne. Wayne. This interview is over. Tuh kan? That's enough. Sialan kan dia? Jawab pertanyaan. Gue nanya Batman nanya ke dia, bukan jawab pertanyaan malah balikin pertanyaan. That's how you feel. Bilang si Bruce Wayne, nama Wayne jelek lah Look, itulah. the children of Arkham. Good luck with the Children of Arkham. Tuh, jadi kita nggak dapat info apa-apa dari dia tentang Children of Arkham itu. We are not done. Gue pakai cara kasar. We are not done. Oh, I think we are. Oh, why you say that? Iya, intimidation face. muka mengintimidasi. God, I could lose my job for this, but here. This is where we met for the interview. Where we met for the ini tempat pertemuan si Vicky Vale sama Children of Arkham. Don't tell anyone I gave this to you. Okay. Easy bro. Easy girl.
Jadi si Vicky Vale ini ketemu sama Children of Arkham di mana nih? Oh, minimal dia ngasih tempat di mana dia interview si Children of Arkham ini. Susah banget sih namanya Children of Arkham. Mau gue singkat COA jelek. Gue kenapa ya nganggapnya si Vicky Vale ini rada jahat. Jangan dia kayak ini, Catwoman. Nggak ketebak. Skytrain Depot. Oh, itu nama tempat. Oh, iya, gue lupa. Oh, ini ternyata. Nah, di sini gue menemukan sesuatu yang tidak terduga ya. Jadi di sini kita akan bermain detektifan lagi. Dan lu nggak pasti bakal lu yang nonton ibarat yang misalnya nonton video ini nyampe di menit ini mungkin nggak akan nyangka apa yang bakal ditemuin oleh Batman ini. Give me time to investigate. Karena gue udah tahu harus ngapain, jadi ini bakal mungkin sebentar lah ya. Kayaknya nggak nyampe 30 menit sih. Gue kemarin pas record nyampe 30 menit dan sayangnya ya gitu videonya kehapus. Jadi ini perbuatan Children of Arkham gitu. Coba kita cek badannya. Nah, ya ini. Dan di sini dan yang terjadi di sini adalah kalian bisa lihat the officer that was taken from the construction site, shot in the chest. How terrible. Nah, ini nih. Tangannya itu sama kayak apa sih? Injection narkoba yang dikasih ke Rene Montoya di bagian leher itu. Jadi ini narkoba sebenarnya, efek narkoba. Ya, he was shot dead. Ya, mati dong dia. Ini gua konekin ke sini nih. Ke mana ya? Sini kalau nggak salah. These barrels match the shrapnel that I found at the docks. Aduh, gua kayaknya rada lupa sih. Aduh, ini bukan. Ini bukan. Oh iya, kita harus cek dulu baru bisa di-add link. Nah, ini mapnya nih. Bom itu. Cuma lagi di disable. Palu? Buat apa palu? Soccer. Stations are within a 27-minute train ride from this depot. Looking into the transportation database now. Sir, There's just one. Mercy Street Station. Dan inilah yang bakal dilakuin oleh gue nggak tahu, ini gue nggak nganggap ini Children of Arkham yang bakal ngelakuin ini, tapi kemungkinan ini Children of Arkham yang bakal ngelakuin ini. Ya maksudnya dalang dibalik semua ini kemungkinan Children of Arkham. Dan inilah narkoba yang disuntikin ke si Rene Montoya. Oh, itu jenis narkoba, bentuk narkobanya. Kayak apa sih? Bubuk gitu ya? Kayaknya sih itu bubuk kayaknya. Tuh. Narkoba yang sama yang diberikan ke Montoya dan Harvey. Harvey juga waktu itu kan disuntik juga kan tuh di bagian punggungnya. Berarti bentar, si Harvey Dent siapa namanya? Si Children of Arkham ini kerja sama apa ya sama Penguin? Atau jadinya cuma perbuatan Penguin, bukan perbuatan Children of Arkham? Ih, penuh misteri juga ya ini game. Nah, ini nih, kereta ini nih. Sprinkler system. Ini kereta ini loh, kereta apa namanya? Kereta apa sih namanya itu?
kereta gantung. Nah itu Holding tank. It's empty. kosong sih tapi itu. The train car is their delivery system. Maximum coverage. Dan gua harus konekin ini satu persatu. Ini gua konekin ke sini nih. Nih. Aduh pegel. They're manufacturing the drug so that it can be absorbed through the skin. Tuh, suntikin. Ini map. Ih. Map. Gua konekin ke mana ya? Kok gue lupa? Aduh, gue lupa kan. Link tuh, coba ya. A modified train car is going to be sent to Mercy Tuh kan Station. bener. Jadi kereta ini bakal nyambung, bakal menuju ke itu Mercy Station Street. Nah, dan yang bakal mereka lakuin adalah ini. Traces of both chemicals here. The drug is being modified. Tuh, they're modified, they're changing it. Nah, The drug. The children of aku Arkham must have found a way now to tuh. weaponize it. Jadi With a drug narkoba that absorbs the ini skin. bakal disebarluaskan melalui Mercy Station Street dan dari kereta ini gitu. Intinya ini sebenarnya tentang penyebar luasan narkoba lah ya. The timers are set to go off just as it rolls in over the crowds. Iya. Prepared to contain something Bomnya bakal dinyalahin di daerah yang rame gitu. populated an area would be Jadi pas keretanya meledak, itunya nyebar. Itu apa namanya? Narkobanya. Thankfully, there wasn't enough of the chemical to mix with the rest of the stockpile of drugs. There's a train coming. Take cover. Train. Wah, ada kereta ini. Siapa tuh? Aduh, Gan. Kayaknya ini videonya nggak nyampe 30 menit sih ternyata. 27 menit. So, jadi mungkin segitu aja video kali ini. Dan sebenarnya ada positif negatifnya ya gue ngulang gamenya. Positifnya, gue bisa tahu banyak info termasuk Children of Arkham dan kenapa Mayor Hill mati. Padahal gue awalnya nyangkanya Mayor Hill tuh kerjasama sama Penguin. Pemikirannya ya si Penguin mengkhianati. Ternyata emang mereka nggak kerjasama sebenarnya. Negatif ya, gue capek. Gue main itu sejam setengah buat dari episode 2 gue main ulang supaya main story yang udah gue buat masih sama gitu. Gitu lah, apa-apa, masih ada sisi positif ya tapi. Dan gue nggak tahu itu si Bruce tiba-tiba tadi bilang Alfred tadi bilang tiba-tiba there's a train coming, ada kereta datang. Ini menarik sih soalnya penyebar luasan narkoba ini bakal melalui kereta gitu. Jadi kereta meledak, narkoba ya tersebar. Dan benar dugaan gue kalau Bruce Wayne bakal benar-benar sibuk di episode 3. So jadi begitu segitu aja video kali ini. Gue Faris, V, all positive thinking, goodbye.